and a long time serving councillor, Comrade Seke Rural Alderman. Government department is or department of Arimuno represented my participants are drawn from various wards of Arimuno. Masaradapo idikidiki ndereko kuchingamidza ine mufaro to our district offices here. Our workshop but we are going to move with speed. One of my is in BT. I started with the workshop just 2 weeks ago. I got to go boardroom. Boardroom is always available for you. Your boardroom. It's an agri boardroom. You know, the refurbishment here and there, but it's your boardroom. As long as you tell us well in time so that we don't clash with other meetings. So here we are today. But I wanted to repeat my statement that I have already said before. The organization SHDF, you seem to be very effective or active on the ground. Panema goes at now, who are more than 14. You are amongst the few who are very effective on the ground. Then we register. The community of Seke is being assisted, and it shall be assisted time in future. So that program you do. I see so tense. I see so inflexible, but depending on what you watch, what we can unpack. But it's a very short one. It's penciled. You don't know about 12:30. But can package it. Let's have it offloaded. Then it was open the one. Perfumed up. Tikitabas. Sharambachi. All my reports to know you are a better organization in the district. I request you to attend one of my lectures. Multiple 14 Zanu-PF. I don't have to shy to say it. Multiple 14. I think yesterday, I was in town. I met a certain friend of mine. He's a renowned lawyer with a big firm, which I don't want to mention. I said, when I met him, he said, "Where are you some of these days?" I said, "I'm around. I'm here in Harare, but still working in Seke." Then he said, "We now have a proper president." Then I said, yes. Then I said, "But then if that is the case, I ask you to vote for him once. Every white farmer, every white man is going to vote for him." Yes. He said, so I was excited, you know. And the Gafara was, Murungu is going to vote for Mnangaro. Similarly, there is a young guy, Aripo Belvedere. Mananga with a councillor. He had with an MP, but I have been from Sora. Mananga would better step down. Nobody will chip in the cancer. Nobody. Nobody in my primary. My current my Indian just are Belvedere. My Muslim minister what Gabriel's register. Or was not registered. So there is a bit of morale, and you saw yesterday there was a big delegation from England, or a business in Zimbabwe. We want our people to get jobs. The youngsters should get jobs. Economy. When the moment Zimbabwe has got every mineral that is found in different countries in the world, but in Zimbabwe every mineral. In order to come different countries, but Irimuno.
So we are blessed in a way. So to David Autikana and Mwana Kuneve, through ED. And my donors, they will come with the money and they give to non-government organizations to do my and because of doing business, the environment is very inviting. So I ask you once more to vote for Zanu-PF. Thank you very much. Executive Director, Mrs. Wadana Ivere. Tina Mrs. Mako, Programs Coordinator. Tina Amanda Mugwambi, Environment Resident Officer, Seke. Tina Ida Chikami, Environment Resident Officer, Wera. Tina Project Assistant, Dixon Nyasha Kamtogiro Ward 5. Chanita Mshonga Ward 3. Swoniso Makumo Ward 4. Yuda Silenje Ward 2. Approached the brother Wadla, asking for assistance in form of money to pay for their fees to pay for fees for their children. And it was basically from that age, 1963 up to now, where the organization is now. But basically that's the evolution of this organization. Women wanted money to pay for their fees. They didn't have enough money, so they went to borrow to Brother Wadla. So it was then decided that they get into small savings group so that they can save their money, save their income to pay for their children. And it only took those women a year to save enough money to take their children to school. So this is the concept which we are riding on up to this age. Self-Help Development Foundation, which I will give it a brief, an abbreviation of SHDF, is a local NGO established in 1963, and we works in the area of community development, particularly in the rural areas. But you will see that at times we also touch other areas in urban centers. SHDF is a capacity building organization with vast experience, expertise, and capacity to assist persons of diverse backgrounds. I think we'll just mention of women, but we know that when women get something, it overflows to the rest of the household. So the subject, the background in very wide-ranging subjects, namely strategic management for business, value chain development, business management. I think our DA has already alluded to that. Zimbabwe is now open for business. So we want also to see what's in it for women as we go ahead. So I think on that, we'll really hammer on those issues. We are a member-driven organization, and 80% of total membership are in rural areas, and the small percentage of 20% is in urban areas. As of late, we had 20,000 club members, and 97% of the total being females. Savings Club can be described as the heartbeat of the organization. I think from the word go, from the evolution of the program, we talked of the Savings Club, which uplifted
the livelihood of women. So we still remain with that savings club as the heartbeat of our organization. SHDF is working in 30 districts, of which of the country, I think we can find our name, Manyame Seke, in the second line there, among all the districts. So we are really glad to be here and scaling up some of our activities in Seke. We may be dormant at times, but at times when we get funding, we still revive our activities because they are always there. We are into Manicaland, Mashingo, Matebeleland, North, Mat South, Buluwayo Metropolitan, Mashonaland, Central, Midlands, Greater Harare, Marsh West and Marsh East. So we are widely spread. Going into our vision, what is our dream in having this organization, and what are we thinking of this organization to be? Our vision is economically independent grassroots women influencing sustainable development in communities. And our mission, HDF mobilizes community into savings club and promotes viable enterprise, financial literacy and inclusion, facilitates knowledge generation, sharing and management, women's leadership, advocates for women's rights, and fosters stakeholder engagement. I think you can see that we are also here for the stakeholder engagement, and we still have the women from the introduction, with the facilitators from our areas of operation. So that is what our mission, our mandate is SHDF. And the values, the ethics, the principles that we hold on to, so that we can effectively deliver what we are meant to, are savings philosophy, integrate group orientation, self-reliance, autonomy, and women-driven. Those are the principles and ethics we hold onto as an organization. Our brand or motto, yatinoti motto yedu panopisa pisa pachona, is building women's capacities. In whatever we do, in whatever activity we do, we still hold on to our motto as building women's capacities. And then we have our strategic objectives as an organization that we need to adhere to, or we need to achieve as we move forward in dealing with our members, or when we are providing service to our members. To promote the economic and social development of disadvantaged persons in Zimbabwe, both rural and urban, through financial and technical support for self-help programs and enterprises. To disseminate information to the public about self-help schemes and development and management of small enterprises. In most cases, women are said to be excluded or left out because there is information gap. In most cases, women, they are always within their surroundings. Kukuda kwa maipamba kunotoneza, asikwa baba akuneti. Baba wamchena tanguwa tuku meeting. Asayanga mchena imbotarisa kuti wana wadini waita sei vazodai. But kuna baba kuri easy. Saka uchaona kuti kusa move kwa mai vachibva pamba, kuno attenda meeting, kuno divi vanoguma vachingoziva news dzepachibhorani. Saka information kuna ana mai in most cases inoita shoma.
in as much as vane capacity to produce, capacity to do zvinhu zvakakura, but vanoleka information about it. Saka mtaona kuti kana taakuma entrepreneurs taakuti isusu ngavawane as much information as they can kuti vadevelop. Vana baba newspaper munobata, mai kuti vabate newspaper vari kusukira ndiro, vari kubika, vari kudi wotoona sokuti uri kutambisa nguva. Ini muri kutowana information yakawanda. Kwanzi kumaguta kuri kupiwa vanhu mbeu, imatoiwana muchibva nechokubhawa, mai havasati vaiwana. Saka to us it is also a critical area where we say we need to disseminate information. To set up savings club for low-income persons and to extend loans to savings clubs for viable self-help projects on such terms and conditions that may be prescribed from time to time by the foundation. I think Maringa Shaikwa Kubenge as we talk now. As kunana mai vari kuseva kana kuti kunesu tiri ma clubs okusevirana mari tichiri kuiwana. Hapana two ways about it. Tinotoziva kuti mikando haina kufa pakafa zvimwe zvose, zvimwe zvitoro zvakavhara nenyaya yeikonomi. Asi mikando yedu tiri kuramba tichikondinya nayo ndio iri kuindisa vamwe vana kuchikoro, ndio iri kumutsa mamabusiness anga akudonga. Saka isusu it's also in one of our objectives. To provide consultative and advisory services to persons who have established self-help schemes and enterprises. I think we also want to develop those schemes or those people who have been into savings plan. Rushinji takaitita inonzi go round yongo kandirana. But we have also learned that we can also make some interest to that money so that we are at one day. So that those are some of the evolutions that we are also putting into place for us or for the savings club members. Kuti zvirambe zviri meaningful and giving value to their work. To provide training and advisory services and to carry out training programs for persons intending to establish or persons who have already established self-help schemes or small enterprises on project management, technical skills, and credit management to ensure the sustainability of those schemes. Sustainability inodikama atidi kungoita chinhu chinongoti chaenda. We also need the sustainability of it. To carry out research into self-help programs in order to find ways of sustaining and strengthening such programs. To disseminate information to the public about the facilities offered by our activities of Self-Help Development Foundation. I think for most of the houses, Tinona Aripama pillars, Aka build your own pillars. That means there is an element of sustainability of that house. Saka Isusu as an organization, we also have pillars that we lean on or that hold the organization. We have about 4 of them where we are saying women's rights and leadership. Women are organized in savings club to have a representative structure that range from ward level, district, province, and national level. I think, but Tamboti SHDF is a member-driven organization. You'll find us the part of the members, the Ndiripa National, Yedu, one of our Pindamu board, who represent the face of my members. Saka, we are also, that is also one of our pillars. And then we also talked about a lot of training. So our pillar there is vocational skills development. SHDF offers a wide range of vocational skills which are meant to provide women with a requisite expertise for the production of various goods that ranges from textiles, technology, making menstrual hygiene pads, detergents, manufacturing, handicrafts, fine arts, and agro-processing. I think here we are trying to add value
to my products anenge aripo nakare, so that they can also fetch more in terms of money, and even to improve the quality of my products. Organizational development. This process is led by SHDF to improve the organization of farmer groups, women groups, unions, associations, and agro-dealers to have the capacity to be able to handle both internal and external functioning and relationship. It also gives them the ability to cope with organizational problems, be it destructive conflict, high level of cooperation and building trust with the members. I think panodika panongodika that level of trust. I think DA to build that relationship. So whenever we come in, there is a level of trust. Iso tirikoko tinovimba kuti tikaenda pana DA, tikaenda pa Ministry of Women Affairs, ndofunga basa redu rinoendeka. Tikaenda tikanotora makanselas edu, tose tikafamba nemaministries edu tinoita. Saka that level of organization is also a key result area yatinoti kuma members edu, angava ema associations, angava ema clubs, they should also have that kuti zvivabatsire kumove on. Then we also have the business development services, where we are saying it is usually demand-driven and tailor-made programs to suit beneficiaries. I think you have noted that there is a whole range of programs which we have, that the agro-processing, the textile, the what. So with the business development services, we tailor-made programs to fit the beneficiaries who will be carrying out the project. This can be farming as a family business, horticulture, marketing, agro-dealer, and business management, entrepreneurship for manufacturing industry, record keeping, customer care, and drafting business plans. Yeah? Thank you for listening. This is the end. Members mazhinji ne through my savings. Takaona kusumudzika kwamadzimai. Zvikuiwa na kodesha kuti mari mumabhengi kune musho. Isusu kudzimba tina mari yemapepa. So ninditori umwe vamwe. Unototi ukati kuti ndine mari yakadai so unaitsvaga mari paiko kaisha. Chinhu chinobetika. Ndiye tine mari mudzimba. Kukantu. Chengeta to save January to June. So June unofika kunotsvaga mundu wandine mari. Tugova June 19. Saka patita kuda kusvika madzoka maite women ngadai muchikudo waro mitaito kureto. Hapana murume pamagroups edu. Saka so far patita katane mwedzi mumwe chete katumire da unogovana. Vanhu vanenge vangodzosera chete vakusvika kutora. Saka homwe inenge ichingofutunuka. Iti tatomisa ma-interest kuti achaisa ma-interest achatoda kuti munhu atore mari. Saka mukaona vanhu achigovana mari munosvika kuti munomu kunetsa mari here kana kuti izvi chichikuite. Saka tikutenda SHDF nyaya yemaservice kungoti mukando chete, kungoti mukando iwoyo chete kuvarume avatakwa pamari dzemabhasi. Ndizvo ndakatoona zvizhinji zvacho. Because ini homwe yangu haimboserera. Because mwanenge ane mukando 2-3. Saka kuward 3 kuri zvakanaka mumagadheni. Vanhu vazhinji vakungoti achagona kuregera garden ndo kabusiness kake kemaseka handiti medu muward 3. Because akaregera handiti arikushaya kuzokanda musi wemande nemusi wechipiri. Saka ndogona kuti ndakanyere ward 3. Kune magroups 127 ndikunga day wanoziva kuti kwedu wakamboshika ndike magadheni kana magadheni wako wakamboshika last week. Pari pakuseva apa madzimai awandudzi abva paurombo vachisiri varombo stereke vanotogoramba vachingoziva ukaenda Monday, Tuesday kusvika Friday madzimai anenge achiseva. Kana mukakwanisa kusvika pane gurupu ririko rinoseva kupera kumwedzi wega wega. Izvi zvane 500 mari yari kutoseva toungaridza iri cash. Kana muchida kuuya musi wa8 chete mune muri munomborasikira pamuri kuyo.
toti panyaya yemadzimai achisina division vakunge vachienda kumaclubs vachange vachingorwona nababa vakungoziva kuti tine tichingoti nguva yedu ikakwana takuenda kuzvisevhera mari dzedu tichiona madzimai akwanisa kutengesera zvipfuyo zvavo vachizvinyoresa muzita ravo haachangomirira kuti aiwa chinde chababa kanzve amai vatonde chipfuyo chanongoti chinde changu ichi chongondozvinowatuka makadipo vabereki inini ndinoitwa Rosemary Majonga kana kuti amai Mashinda ndobva paward 6 ndofunga kuward 6 tine maclubs anosvika 103 but mamembers acho in 997 chikonzerwa nekuti kune mamwe maclubs anenge ari asina kusvika ma1010 saka isina kusvika pa1003 ndofunga zviri kuitwa kuward 6 zvakati wandei ndofunga mukungoona kuchena kwandakaita ESHDF andi muri kuona ndakadhaya takadhaya machira ndokusona ndokusona hembe zviri kuitwa kuward 6 zvichibva kuSHDF then kwedu takapiwa mushini wedovi pamushini wedovi uri kwawana vanhu havana kungogara vari kushandisa mushini iwoyo zvekuti vakatowanawo basa rekuita vari kutengesa dovi zvakanyanyisa nekuti nzungu vakadzikowa zvakanyanyisa uyezve patakatanga program yeEBDP takambenge tichitenga madhishi ekuvachira mapurasitiki zvidziyo zvemumba amba yakauya yakativandudza takaona kuti dzimba dzingasitadza kufema takukwanisa kutenga mombe ndofunga ana DA vakambosvika kweduka izvozvi kutori nedzimwe mbiri dzapedyo ndobereka pamombe idzodziya asi hatisatamira tikuramba tichingoita sei tichingokontinya mbudzi tave nembudzi zvakafanana neni kana mukasvikawo pamba pangwa handichatombogoni kutaura kuti ndaudada nazvo pasaka peprogramu hongu ndiri facilitate asi ndinototenda programu yeEBDP nekuti payakangouyiwa ndakakwanisa kusimuka nekuti vanhu kuti vazogona kudzidza vari kunze uko vanenge vaona ivo kuti zviri kuita sei zviri kukubatsira here nekuti kana vangonoti ina hazvinawo zvazviri kundibatsira munoziva anoti yo ko zviri kubatsira ivo varidzi vazvo zvisiri kuita sei asi nendinawo yekuti isusu inini wacho zviri kuratidza kuti ndatopa mberi saka vanhu vakutokopawo kubva kunani ini ndakakopawo kubva kuSHDF ndo zviri kuitika kwaitawo kune port production vari kuchengeta nguva yese tambechiita zvemabroiler chichisaka izvozvo vanhu vakuita zvemaroad runners ndo akuitwa kuward 6 ndofunga takaita program yatakaita this time yekuchengetedza mashanga atakaita takarima takaona kuti isusu takatsemadzimai pane dzimwe nguva dzinozonetsa kuti zvipfuyo zvedu zvinogona kuzoshaya chikafu saka takangoti madzimai ngatiite program yekuchengetedza mashanga takatopaila mashanga izvozvo pamba nepamba takapaila mashanga zvichisimudzira futi madzimai nekuti pane nguva yekuti zvinhu kana zvichinge zvakunetsa kandogona kutongoudza munhu kuti ini nhasika mari yesa kuti ndinge ndisina nhasi kana kuti yekumukana uya ndiri kuyererawo mashanga ipapa uende unopa mombe dzako notonga usina kurongeka ndakarongeka wotondipawo dhora ndakutonoka ndakupi kutsvaga mari kwatiri kuita kuitira kuti mukando yedu iite sei nekuti vanhu vepaward 6 apa vanenge vakaratidza kuchangamuka senifacilitator wacho tobva tabva ipapo pane program zvakare yatakaona kuti iri kutibatsira mward 6 miti yekuward 6 yakanga yapera zvakanyanyisa zvichikonzeresa kuzochinja kwewedha unoziva kuti miti ikanyanyotemwa mvura chainogona kusanatsonaya zvakanaka saka takati aiwa ngatavhoideka zvinhu izvozvo takabva tatanga program yekutengerana magazi stove saka pari zvinhu zvitane magazi stove ndakatotenga yangu ndane gazi stove yangu 4 plate yangu ndatenga ward facilitator waward 2 panove pasenda maseke rega nditsanangure kuti ndine magroups anokwana kuita 132 kuna kuti 1340 pamagroups apa tiri kushanda zvakanaka chose ndofunga rwendo runoti atine vaenzi vakauya vakaona kuti paya pasenda paya pari kushandwa takaa nenguva yakanakisa kwazvo takaenda kugarden kwamadonasi nevaenzi vedu vakanouya vakabva vamwe kumozambiki vamwe kumalawi vachinoona kuti programu iri kumbofamba sei maseka
ndofunga DA makazokundikana kuti musvike. Inguva yakanga yakaropafadzwa zvizhinji. Mai vanoshanda ivavo vedu vedu. Ukaona mai vanoendesa through SHF neEBDP yakauya iyi, vakaziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinoda kuitwa muzvinurai vari kutoivaka. Uyezve mota dzakangoonekwa dziripo dzakamira, vane mota dzavakatenga through garden kurima chaiko kurima. Ivhu chairo rine mari harisiro kutamba. Uyezve takakurudzirana kuti isusu muwadhi medu kuti tisumuke tese semamembers tinoita tinoti mastudy cycle anoitwa pagrupu roga roga. Tinenge tichidzidzisana, tinosumudzirana kuti atidzidzisane pamushando wemaoko. Iwe kana pane chaunenge usingazivi uchanzwawo kune mumwe kuti anokubatsira sei. Ingaa mishonga yehuku, kungaa kuchengeta tsuro, kungaa kudi. Patinenge tiri kumaclubs kuya tichiita iwo watinoti mukando uyu, tinodzidzisana zvakanaka. Zvakawanda zvokuti madzimai abudirira. Uyezve tava madzimai akuverengwa vemhando yepamusoro. Ukaenda pavanosevha hauzoida kuti imari asi iyo ichishaikwa kumabhengi. Musi uno ndakaenda kubhengi nezuro ndikanopiwa ma 5 cents. Asi tikaenda kumukando wedu weka unoshaya kuti mari iri kubhedha. Mudzimai akuziva bhajeti yake. Haachangotambi nemari. Macash flow tinovadzidzisa zvese zviro vakutozviziva. Zvototi mukatoenda pavanenge vachisevha kuti munombozvifambisa sei vedu mukavhura mabhuku avo. Aiwa munogutsikana madzimai vave mhando yepamusoro. Saka tiri kutenda zvikuru SHDF makaunza program yeEBDP yakatisimudzira zvakanyanya. Zvokuti patinosheya mukauya vana DA aiwa munogutsikana mari zvayo. Aiwa basa riri kuitwa mumaruva. Madzimai vakuziva zvavakuita. Hatisisina madzimai vaya vechidiki vachaiti zvimwe kunouya chemberi kana kuti madzimai echidiki ndovava pamberi. Vakuziva zvavakuita mufungi. Anotopawo baba mari kutotengerawo baba sutu kuvana vezvikoro zvavo kubhadharirwa muzvikoro. Uniform mwana anenge akachena. Kuburikidza namai vari kuziva zvavari kuita kumukando tinodzidzisana zvakanaka. Mufunge program yedu tiri kuifara zvakanyanya. Ndizvo zvatiri kuita Maseke. Ende zvetinovaitisa matechnical skills, matie and dye amareva. Ipo zvino taakuruka mahandbag, emabeads, manecklaces, taakudzidzisana. Avocado coffee, hatichangoti toti zvatinorima zvinoshanda zvakare. Avocado coffee, modzi dzemaavocado, hatinenge takaisa muorchard chaiwo. Homemade soup yedu, hatichangorasa kuti hazi tinorasa zvatoita rima manhanga. Anoshata yakana kuti ndaenda kunhingi kumaketi ndadzoka nemuri wangu tiri kufusha zvakare tichiita inonzi food processing yedu yatinenge tichiita. Hatichangotambi nezvinhu. Pamunaya paya munoona takadisplaya inga munotisiyira mari zvakare muchitenga murimi. Saka taave mhando yepamusoro Maseke tinotenda. Kana kuri ward 4 ndofunga ndichatsanangura zvishoma zvimwe ndichitotadza kuchitsanangura. Kana iriyo inonzi mikando ward 4 ndokune inonzi mikando. Magroups andinawo inini ward 4 ndine 152 groups. Ndokune chamangwiza chacho chemagroup. Ndokune akadarika yoyo sema muno Maseke. Ne 1520. Magroups ediwa yaya ndikutsa ndiswa kwadi zvine pamberi tokuya totaura zvechokwadi. Kune vanonzi varimi ward 4. Ward 4 kune magroups vazhinji ndingati izvo ndingatore nhamba yevanhu vacho vakawandisa. Andinokwanisa kutora vashoma tinana mai Samkange vanokwanisa kuzobvisa dzimba dzeuswa pamusha pavo. Hapasisina kana imwe chete yeuswa pamusha pavo. Pane dzemarata vakakwanisa kutenga motikari negarden. Vane garden rinomukurumbira, vane garden rinoti kana mukasvikapo ndiye muchazosvikawo kuward 4 mugosvika pamusha ipapa ndikutaura pa mugoona garden ravo. Hamuzombotaura zvekuti kuminda chete kure. Kumaseke mane minda. Maseke mune vanhu vari kutori kuminda. Vari kurima zvekuti mukasvika pagarden ravo munoti zvasiyanei nevari kuma A2 nesu tiri mumakomanyo mokuti padi nzvimbo diki kuti titoshaya kuti dai zvaibvira ndiye matisumudza matisa kuminda nekuti mukaona minda yedu iri kuko munoona kuti tiri kupedzerwa nguva tiri patuminda tuya tudukuduku. Kune garden nokuti hatina January to December tinenge tichingori pagardening. Market kwachikwana
ward 4 hakuna zuva rekuti mukaenda pachikwana zvechokwadi munosvikoona kuti hakushaiko munhu wokuward 4 ari mumaketi achitengesa zvisinei hazvo kuti tinezenge tichitengeserwa nedzimwe mari dzakadaro asi nekuda HDF vakambozamawo pane mamwe projects akaita seekurima huku mabroilers chichi kutsvagira mamaketi zvokuti tinokwanisa kumbotova muvakaona huku dzakawandisa ma300 ndo vanodiwa kumamaketi ehuku dzemutauno vakambotengesa kune inoitwa kelisi yaitongoti inoda huku dzinobvira pa300 and above asi ward 4 tine madzimai anamaimbesa vanamai samukange vanamai mhondera vakakwanisa kuendesa huku dzavo kukelisi dzichitorwawo nemari iyoyo mari inenge iri nani because vaipiwa iri yakabatana inozosiyana nekutengesa brera 11 saka takaona izvi zvakatinakira zvizhinji plus ward 4 nindowanzoti ndinodada nakansela vangu vamuchena because maworkshops ese akaita dzidzisa vanani tinenge tiri tese vanenge vachitozviona kuti SHDF iri kuita zvinhu zvinenge zvine mukurumbira uyezve mumikando chaimo chaimo tinowanzodaidzawo vamwe vakuru titi uyai muone mikando uyai muone zvatiri kuita every 6 months tinogovana mikando kuward 4 June wega wega izvozvizvi mwedzi uno vazhinji vakazoti aiwa takanonoka kutanga kusevha takazosevha yaFebruary saka tichagovana muna July zvokuti taitokumbira kuti dai zvaibvira muchimbosvikawo vatungamiri vedu muchiona panenge pachigovanwa mikando aiwa mari tinadzo kuZimbabwe tinadzo mari mafuriji chaiwo chaiwo kwedu kwani mafuriji emagasi kwani mafuriji emaparafini ekuti vaise huku dzavo nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise kusumuka vachitengesa mudzimba mavo kwete kuti tingomirira kuenda kutire kumagetsi magetsi vazhinji hatina kuti nevashoma vaane magetsi asi tine vamwewo vakakwanisa kuwana magetsi vekwana charakupoko vakutongoita mafurizi dzavo chichi tina vamwe mama vanosona mauniforms taakukwanisa kusuplya kuzvikoro kandava nedzandura tine vanhu vedu vakusona mauniforms vachiendesa pazvikoro vachinotitengeserawo pazvikoro zvokuti matichers vakatotigamuchirawo zvakanaka kuti zviro kwazvo tinofanira kuti vabereki vasumudzwe nekutengesera vana vedu vatakabereka mari dzedu dzemukando dzitengawo mauniforms titega munharaunda medu zvokuti kwedu kuward 4 ndinokumbirisa kudai vakuru vambouya vachiona magarden kusona huku marodrana mbudzi goatkeeping akadzidziswa vanamai zindoga vari kwedu uku vakatidzidzisa kupfuya kwavo kwezvipfuyo veagritech vataishanda navo kurudza neSHDF ichivatora ichivapinza mumagroups kuti vatidzidzise kuti zvinhu zvinoitwa sei mukusona mukuita sei mukuita kupfuya zvipfuyo zvedu saka ndoda kutenda zvikuru nechirongwa cheEDB chatakawanirwa nyasha takawanirwa nyasha nezvinhu zvakadai nekuti toda kutenda Mwari nekuwanirwa nyasha dzakadai maseke mazvita ini nekuteerera asi mumashure umu zvinhu zvakaita semombe zvaingonzi ndezvevarume asi nokuda kwechirongwa ichochi chakabatsira kuti vakadzi vaone kuti zvakakosha kuti vaonewo zvinhu zvakaita seizvozvi vakwanise kuzvitengesa kana vaita maproblems vachida kubhadhara kana mafees kana chii vakwanise kuita access kuzvinhu izvozvo. Then chimwe chakabuda muchirongwa ichochi improved business skills that have led to improved family incomes kuburikidza nechirongwa cheEnterprise and Business Development. Mhuri dzemaseke dzakakwanisa kuwana mari yakavandudzika. Mari yavakanga vachimbowana mumashure yakati wandei yakati kwirirei nokuda kwechirongwa ichochi uye maraniro avakuita mabhizinesi avo akatosanduka nokuti vakadzidziswa maskills akasiyana siyana zvakafanana nerecord keeping vakwanisa kuchengetedza marecords vakaiswa mabusiness management trainings anenge achienderana nezvavari kuita zvingava zvepoultry zvingava zvekuchengeta mombe zvehorticulture zvinova zvakasimudzira mabhizineses avo. Then pakaitika increased food security and crop use through adoption of viable farming practices such as diga udye. Muchirongwa ichochi chakapfuura taivadzidzisa kuti vakwanise kushandisa mhando dzekurima dzemazuva ano dzakafanana nediga udye kana conservation farming. Taishandidzana pamwe chete nemadepartments akafanana neagritech vachidzidzisa maentrepreneurs edu kuti varime marimiro iwari kuti vawane goho rakati kurei. Saka muno maseke nzara tinotoinzwira kumwewo nokuda kwechirongwa chedu ichochi. Pakawawo nekudziviririka kwechirwere cheshura matongo cheAIDS nokuda kwekuti kana madzimai kana vechidiki vakawana zvekuita zvinovaunzira mari mikana yekuti vandoita zvinhu
zvinoita kuti vabate utachiwana hweHIV and AIDS unodzikira. Saka naizvozvo chirongwa ichi chakatibatsira kudzivirira nokudzikisira wachona tinofanira kushanda nawo pamwe chete. Saka chirongwa ichi chakapromota gender equality. Nechirongwa ichochi takakwanisa kuricha out to 7,529 members muno Maseke. Takanga tichishandira muward 2, ward 3, 4, 5, 6 and 8. Ndo matakashanda nevanhu ivava 7,529. Tikakwanisawo kufoma ma 757 ISAO groups. Vamwe vanoziva chinzi ma ISAOs asi isu kuSHDF tinonyanya kudaidza chiti ma savings clubs. Saka ndo takakwanisa kufoma muchirongwa ichocho. Zvandachimbotaura zviya kuti improved household income. Uye chirongwa ichi chakabatsira kuti chi-instill a culture of saving muvanhu vekwaseke. Muri kuona madzimai akagarawo, vamwe ndevekwaChirimamunga, vamwe ndevekwaWard 5 vari kusevha mari. Isu seSHDF hatitauri zvinhu zvisingaitiki. Hatisi organization yepalaptop iya inombonga ichinzi Vongai International. Tinotoricha kuma-grassroots women. Saka basa redu ibasa rinobatika sezvamuri kutongoona izvi. Hatisingotaura zvenhando, zvinhu zviri kutoitika. Then takaona kuti zvatachimbotaura zviya pavidhiyo iyo kuti madzimai vanoda matime and labor saving equipment, kuti time yavanotora pakuita basa ravo kana maprojects avo iite shoma, vaite zvakati wandei. Tine value chain equipment iyi yatakabatsira nayo mamembers edu. Mamwe ma-peanut butter making machines, ma-groundnut shellers, kuti pavanomenya nzungu dzavo vasatora time yakawanda uye vakwanise kudzidzisana pachavo sema-members through use of ma-value chain equipments iwaya. Vadzidzisane pachavo kuti toita sei kuti business redu risimukire, toita sei kuti titore nguva shoma. Saka ndo zvimwe zvezvataita muchirongwa ichochi chakapfuura. Then zvandandichitaura kuti chirongwa chakawedzera ownership, access and control. Iyo imombe sekutaura kanga uchita Rosemary, one yemombe dzakatengwa nemadzimai ekuward 6 kwaSeke kuti vakwanise kubatsirika. Then muchirongwa ichi takakwanisa kulinka mamembers edu nema-service providers akasiyana siyana. Ava murume wamuri kuona uyo anobva kune inonzi Kickstart International, iorganization yekuKenya inogadzira ma-manual pumps ekuti madzimai vanogona kushandisa mumagarden avo. Sezvamunoziva kuti muno Maseke maprojects anonyanya kuitwa ari agricultural kana kuti zvehorticulture kunyanya-nyanya ndo zvirikunyanya muno Maseke. Saka naizvozvo taitrai kulinka mamembers edu nevanoita zvinhu zvakaita sezvo kuti vazviwane nemitengo iri nani. Takaitawo ma-market linkages nokuti chimwe chechinangwa cheprogram iyi kwaiva kulinka mamembers nema-sustainable markets. Kana ndichiti ma-sustainable markets ndiri kureva anoramba achingoenderera mberi kuti mamembers vachiramba vachisupply. Saka apa takaenda nemamembers edu kune horticulture processing plant iri kuNorton inonzi Best Fruit Processors. Saka ikoko kwakamuka ma-opportunities ekuti vanorima madomasi, vanorima mafruits vanokwanisa kusupply that plant. Yanga yakambotimirei ma-operations but tiritasira kuti izvozvo vanenge vakutanga kusupplyyawo ma-products avo vachitengerwawo nemari iri nani, uyewo pagomuka ma-contract farming opportunities. Takaona zvakare kuti madzimai varambe vachingoita mabusinesses emumunda kana kuti ma-farm enterprises hazvisi sustainable, ngavawanewo zvimwe zviri off farm zvavanoita. Saka naizvozvo we managed to link mamembers ekuno kwaSeke neBata. Bata shoe company inoita shangu iya. Mukadzi waBata anonzi Sara Bata akauya kuZimbabwe akaona mamembers edu eSHDF tikaita kapartnership kekuti madzimai edu anowana matenis ekuBata, matomi aya nedzimwe bhutsi nemitengo yakaderera vachitengesa kuti vasupplement income yavo yemumhuri. Saka ndo zvimwe zvatakakwanisa kuita futi muchirongwa ichochi. Saka in brief ndo zvaiitika muchirongwa cheEnterprise and Business Development. Iye zvino ndakuda kupinda mune chinonzi Green Enterprise and Business Development. Ichi chava neprefix kana chawedzera zita. Saka ichi chirongwa ichi is a successor program to the EBDP which was also funded by SIDA and We Effect from October 2014 to September 2017. Green EBDP hachisi chirongwa chitsva.
chirongwa chiri kuvandudza chagara chiripo. Sezvandataura kuti we are upscaling, saka kuvandudzika kuri kuitika enterprise and business development. Saka with the green EBDP, SHDF is scaling up and taking enterprise development to a new level, especially rural women and youth in the targeted wards. Nechirongwa ichi tiri kuzama kuda kuti ma-enterprises atiri kuestablisha ese ngave ari environmentally friendly. Kana munhu achita enterprise yake haifanirwi kunge ichikuvadza environment, haifanirwi kunge ichikanganisa magariro evanhu vemunharaunda. Saka tiri kutarisa the social and environmental impacts of ma-enterprises ari kuitwa muno Maseke. Kana iri miti hatisi kuda kuti miti itemwe, tiri kuda kuti imwe miti idyarwe. Kana munhu achita enterprise yake, kana achita value addition yake, hatisi kuda kuti pasare pane zvimakondeina zvakangozara kana kuti zvinokanganisa zvinopolluta environment yedu. Saka we are greening zvinhu zvese. We want to create green jobs near this project. Saka in this project tiri kutargeta madzimai, varume uye ma-youths vechikadzi kana vechirume. Tiri kutargeta vanhu 7,529 muno Maseke, ende tichange tiri muwards 1 kusvika ward 6. Asi pa 7,500 yatiri kutargeta iyo, isu already takatosepasa this target, tatova mu 7,529. Saka tiri kutotangira ipapo tichienda mberi. Saka tiri kuda kutosepasa this target zvakanyanyisa this project. The major objective here this program is improved sustainable livelihoods and food security for rural women and young people. Sezvanambotaura zviya kuti nechirongwa ichi toda kusimudzira ma-projects ari kuitwa nemadzimai nevechidiki, uye kuti zvekudya zviti one day muno Maseke. Zvatiri kutarisira kana kuti ma-expected results kuti tichinge taita this project kubva yezvino muna 2018 kusvika 2020, zvii zvatiri kuda kuzoona. Number 1 result is productive and decent work for rural women and youth through on and off farm enterprise development in the areas of agriculture, renewable energy, rural housing, general trading and services. Saka tiri kuti this project tiri kutarisira kuti tichacreata ma-green jobs ana ndichitaura nezvavo aya, kuti madzimai nevechidiki vawanewo mabasa ari decent. Ndofunga one of the sustainable development goals inotaura nezve decent work for all. Saka with this project tiri kutraya kucontributa to the achievement of my SDGs. Then result number 2, farm entrepreneurs applying environmentally sustainable climate smart techniques and practices including conservation agriculture. Saka tine nyaya ye-climate change kuti mwaka yedu iri kuchinja, asi isusu we have to adopt and adapt kuchinja kuri kuita mwaka yedu. Saka naizvozvo nechirongwa ichi tiri kuda kuti varimi kana kuti ma-entrepreneurs edu vakwanise kushandisa ma-techniques kana kuti ma-practices anoita kuti tirambe tichingowana goho rakanaka ratanga tichingowana kana kutopfurikidza zvichiburikidza nekushandisa zvakaita se-conservation agriculture. Ndofunga i-practice yatanga tagara itatanga kuadopta but yanga isiri fully adopted. Saka nechirongwa ichochi toda kutoti inyatsoshandiswa chaizvo kuti tiwane goho rakanaka muno Maseke. Saka ma-key activities atichaita muchirongwa ichi, tichaita ma-studies ekuti tione ma-opportunities for green businesses muno Maseke. Saka tichapinda mumawadzi tichitarisa kuti ma-enterprises ari kumboitwa ndeapi. Saka totarisa kuti how can we green those enterprises. Then tichafoma ma-ISAL groups sekutaura kwanani chita kuti tine target ye 7,500 muno Maseke, which we have already surpassed. Asi formation of ma-ISAL groups achisi chinhu chiri kumira, tiri kuramba tichienderera mberi. Tinoda kuti magroups edu ati one day at the end of the day toda kuti Seke yese benefit from this program. Then tichafoma ma-circles. Muchirongwa chapfuura takakwanisa kufoma masako, asi tinoda kuti tiwedzere
kubva patakasiyira ipapo takakwanisa kufoma 5 circles, but mune chirongwa chechi toda kuwedzera masako iwayo. Masako tiri kureva ma-saving and credit cooperatives. Tichashanda neMinistry of Industry zvikuru ichitibatsira pakufoma masako iwayo. Tichafoma zvakare ma-commodity and market linkage associations, tichibatsirwa zvakare neMinistry of Industry vachange vachitibatsira kuti tifome ma-commodity associations iwayo kuti ma-entrepreneurs edu vabatsirikane kana panzi pane order yekusupplya huku kana vanhu vari muma-commodity associations vakarongeka zvinobatsira kuti vakwanise kusupplya vamite demand iri pamarket. Saka ndo zvimwe zvatichaita. Then ma-study circles tiri kungokontinya sezvatanga tichiita in the previous program. Tichakontinya nema-study circles nokuti study circles ma-platforms anoita kuti madzimai nevechidiki vakwanise kudzidzisana pachavo at their own level, ende zvinobatsira kuti ma-projects avo ave sustainable nekuti zvinhu zvavanoita vari vega pachavo. Saka even in our absence zvinhu zvinokwanisa kuramba zvichienderera mberi nokuti zvinhu zvavari kuita vega pachavo. Saka ma-study circles achakontinya, tichaprovide ma-study circle materials maringe nema-value chains ari muno Maseke. Then tichaita training yema-lead entrepreneurs and farmers and establishment of ma-demo sites. Muchirongwa chino sezvandambotaura kuti tinenge tativandudzikei, tichatsvaga vatinoti ma-lead entrepreneurs muvalue chain yega yega. Tichaona vaya vanenge vakangwaririra vanogona kumhanya nezvirongwa, tovatraina kuti vakwanise kuzodzidzisa vamwe kuti aiwa ngatishandei takaita so, kana tichengeta huku ngatidai, kana tichiita zvekurima ngatirimei takadai, vachidzidzisa vamwe. Then tichaita ma-demo sites paminda yema-lead entrepreneurs edu iwayo. Tichaestablisha ma-sites ekuti vanhu vanouya vachidzidza ma-centers of learning. And this reminds me kuti we put forward a request for land kumanyame RDC. Saka DA zvamutori muno kudai so takutokubatai huro kuti mutisapotewo parequest iyo yeitobudirira. Nema-councillors ari muno mutipushirewo, tinoda esenda yekuti vanhu veMaseke vanouya vachidzidza mabasa akasiyana siyana, vechidiki vawane nzvimbo yekuti vanouya vachishandira vachidzidza ma-vocational skills akasiyana siyana. Saka DA ndiri kukusiyirai chitsvambe, ma-councillors ndiri kukusiyirai chitsvambe. Then ICT platforms, sezvamunongoziva kuti iko zvino tava mune inonzi global village, taakushandisa ma-technologies. Saka zvakuda kuti nesuwo vanhu, chero vanhu vari kuma-grassroots level vakwanise kushandisawo zvinhu zvakaita seizvozvo ma-ICTs, ma-technologies emazuva ano kuti vasimudzire ma-enterprises avo. Saka tichaita ma-information centers ekuti vanhu vanenge vachitonodzidza kushandisa, kutsvaga ma-markets vachishandisa kana ma-smartphones, kuwana kuaccessa ma-study circle materials pamafoni kana pama-laptops. Saka ndo zvimwe zvachange tichiita. Tichange tichisenda mabulk SMSs, ndofunga vari muno vanozviziva, ma-councillors ari muno ndofunga vanozviziva kuti tinorevei. Ma-message yatinotumira pamafoni anenge achibva ku-SHDF akatumirwa kunzi SHDF, tichikutumirai kuti vedu zvino kune gonye rinonzi amiwe murauya. Saka itaiso varimi kuti zvirimwa zvenyu zvisadyiwe, madomasi enyu itaiso, tichingotumira information dzakasiyana siyana kushandisa ma-ICTs.